Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Wannan haɗin da za mu bayar, insha Allahu duk wanda yake yin sa, to babu shakka zai samu ingantacciyar lafiya da ƙarin kuzari da kuma ƙarin ingantacciyar lafiyar jiki. Idan ka sami kokomba ka fere, ma'ana a cire ɓawon sai a yanka shi ƙanana-ƙanana, a zuba shi a mazubi mai kyau, sai a samu madarar ruwa kamar gwangwani ɗaya mai kyau, a juye ta a ciki, sai a samo lemon tsami mai kyau, a raba shi gida biyu, sai a matse a cikin wannan kokomba ɗin. Bayan an haɗe su waje guda, sai a juye shi a cikin blender a markaɗa. Bayan an markaɗa, sai a zuba shi a cikin kofi a sha, amma ana so a sha bayan an gama cin abinci. Wannan haɗin kamar lemo yake, amma kuma amfaninsa yana da matuƙar yawa. Wannan haɗin yana inganta lafiyar jiki da kuma samun kuzari a jikin ɗan adam. Domin wannan haɗin ana yin sa sosai, musamman a wasu yankunan wannan ƙasar tamu, domin haɗi ne mai matuƙar amfani. Da fatan kuma za ku gwada wannan. Allah ya sa mu dace, amin.